Last but not least is Don West. My name's Don West. Mi nombre es el señor West. And I first started coming to the clinic in January of 2015. Empecé a venir a esta clínica en enero del 2015. But my mental health story really started 14 years earlier. Pero mi historia de salud mental empezó 14 años atrás. I was working and I had a very stressful job, and my grandmother, who was very close to me and very instrumental in my life, passed away. Él estaba trabajando y tenía un trabajo muy estresante, y su abuelita en ese tiempo también estuvo muy enferma y ella murió. And I had what they call a manic episode, a bipolar manic episode, and it changed my life forever. Él tuvo un episodio que le llaman bipolar y de manía, y dice que durante ese episodio cambió su vida para siempre. So I knew I had to do something, so I went and I saw a doctor. Y luego llegó que me tocó ver a un médico. And the doctor told me to make sure I keep it secret, keep it quiet, make sure that nobody finds out. El doctor le dijo que tratara de mantenerlo secreto, que no le dijera nada a nadie, perdón. And I guess I failed to mention, I'm a lawyer. Well, I'm not a lawyer today, but I used to be a lawyer. No les mencioné que mi profesión es ser abogado. Yo soy un abogado, aunque ahorita no lo estoy ejerciendo, pero estoy en ese camino. So the doctor I went to see told me to make sure that the bar, which is the organization that looks over lawyers, doesn't find out that I have Me dijo que bipolar. me asegurara que la barra de abogados no supiera de lo que yo estaba pasando para no tener consecuencias. And I put a lot of weight in the opinion of that particular doctor because I looked at him like he was the authority. Yo le creí demasiado a este doctor porque para mí lo puse como que era una autoridad. So to keep it short, what happened was for the next 12 years, I was untreated and unmedicated bipolar. Para ponerlo todo corto, por 12 años estuve sin tratamiento y con un diagnóstico de bipolaridad. And my life was just a complete and total mess. I was a roller coaster. I would have amazing ideas and start amazing projects. Su vida era todo una montaña rusa, con proyectos y cosas que tenía que hacer. And then all of a sudden, none of it would matter. I didn't care if anything happened. I didn't care if the phone was answered, if the bills were paid. I just didn't care about anything. Y todo, pues no le importaba si se pagaban los biles, si el teléfono sonaba, para él nada de eso existía. So I struggled like that for a number of years, and eventually it caught up to me. Y pasé así por un poco de años, un poco de tiempo, hasta que eso me alcanzó. I was working and I had my own law practice. I was a solo practitioner. Él estaba trabajando y tenía una firma de abogado propia. And I had really kind of like a mini manic episode. Y en eso tuvo un episodio pequeño, digamos, de manía. And I had lots of things going on, lots of business. Y entonces dejó ir muchos negocios, muchas cosas que él tenía que hacer, las dejó ir. And then I had the worst depression of my life. Y en ese momento fue cuando tuvo la peor depresión de su vida. I didn't answer any calls, I didn't return any emails. No regresó ninguna llamada, no regresó ningún correo electrónico. I didn't handle the cases that I was working on for my clients. Y incluso ya no atendió los casos que tenía de sus clientes. So a couple of my clients reported me to the bar. Y algunos de sus clientes pues lo reportaron a la barra de abogados. And as a result, I got suspended for 1 year. Y el resultado de eso fue que a él lo suspendieron por un año. And that was 6 years ago. Y eso fue hace 6 años. And it still took me several more years to actually admit that I was bipolar and to face it. Y todavía le tomó varios años después para él aceptar que en realidad tenía un problema de bipolaridad. So I came here in January. Periódicamente
I had really inconsistent energy levels. They would go up and down. Tenía inconsistentes energías de que era para arriba y para abajo. And I had lots of trouble staying, keeping myself focused and organized. Y tenía mucho problema de mantenerse enfocado y ser ordenado. So West Central helped me with all of those different issues. Y West Central le ayudó con todos esos problemas. Because of the holistic approach that West Central has, I was able to learn advanced life skills in the advanced life coaching group they have. Y tuve la ventaja de poder aprender life skills. De poder aprender cosas de la vida o cómo manejarme en la vida. So incorporating those tools, those life skills, and other techniques, and my medication, and staying medication compliant, which was very important, and staying medication compliant, I was able to return back to my most productive and balanced and happy self. Practicando todo eso que aprendí, más la medicina, más la terapia, pude empezar a regresar a lo que hacía antes. So I want to encourage you that if you're engaged, that you put in the work, because anything that's worthwhile requires work. Todo lo que es trabajo o trabajoso requiere trabajo. And you have to be patient. If you grow a tomato, you can't make it grow faster by pulling on the leaves. Y tenemos que ser pacientes, porque por ejemplo, si usted crece una mata de tomates, no le va a crecer de un momento a otro, ni lo vamos a estar jalando de las hojas para que crezca. So just work the process and be patient with it. So if you have patience and you work the process, you can get amazing results, and I've seen it happen for myself, and I've seen it happen for lots of other people that have come through with me. Solamente tienen que tener paciencia, porque en realidad el proceso se da y trabaja, y yo puedo ver resultados en mí y en mis compañeros y en otras personas también. So the last thing is that, you know, my personal mission is to help end the stigma, because I bought into a lot of the stigma myself, and I kept myself down. Nobody else kept me down. I kept myself down. So I want to end the stigma. That's part of my mission. And words are very powerful, and especially in mental health. We talk about mental health differently than we talk about other health issues. So what I mean is, when someone has diabetes, they say, I have diabetes. When somebody's bipolar, I've said this for years, and I am bipolar. So I am bipolar is different than I have bipolar disorder. Those are two different things. It's a connection that you're making that's much stronger when you say I am something. So be mindful of how you speak about it, and how you talk about it, and how you think about it. And so I'm Don West Jr., and I'm living with bipolar disorder. Pero si una persona que tiene una enfermedad mental como la que él está trabajando, dice, él no es la enfermedad, él está lidiando con esta enfermedad que se llama bipolar, pero que él no es la enfermedad. Y él está trabajando mucho en su autoestima, porque él mismo puso su autoestima abajo durante el proceso que tuvo de episodios, pero ahora él está trabajando en eso, y esa es su próxima meta. Bueno, bravo.